Students, in the last session we have discussed about the Hooke's law and the effect of a linear restoring force. By definition, we are seeing any force obeying Hooke's law can be called as a linear restoring force, and the system or any system which is acted upon by a linear restoring force will be executing a special kind of motion, what is known as simple harmonic motion. So in this example we will discuss the nature of the most common type of motion in physics, namely Shm, and we will investigate how can you identify different types of simple harmonic motions that is existing in nature, what is its characteristic feature, how do you represent an Shm mathematically. So in order to do that, we have a very simple system which executes Shm, in which we have got a horizontal spring of spring constant K connected to a block of mass M, which is resting on a horizontal frictionless surface. And here let's assume that the equilibrium position of the block, let that be denoted as x equal to 0. X equal to 0, as we assume that the x-axis is along the horizontal surface. So let's say that this is the x-axis. So let's say x equal to 0 be the equilibrium position of the block. Now we will try to explain the motion of the block spring system if the object, if the mass is disturbed from x equal to 0. So suppose that, as usual, the block is pulled to the right side by applying a force Fa. Okay, and from the theory of linear restoring force or Hooke's law, you know that there will be an equal and opposite force will be generated in the spring, which is known as the restoring force, which we call spring force. So that will be in the opposite direction, that will be generated in the spring. Okay, so the spring will be pulling back the block by a force which is equal in magnitude to the applied force Fs, and the horizontal force, therefore the horizontal force, the spring force, the horizontal spring force or restoring force on the block, horizontal force, restoring force on the block I can write, that is by our symbol Fs, that is a force acting on the block restoring, is equal to minus Kx. That's by Hooke's law. Okay, now you know what other force is acting on the block. You know the weight of the block will be acting vertically downwards, is it not? So that we should not neglect. So W will be acting, W equal to M into G will be actually acting vertically downwards. But you know the block is at rest. The block is at rest, or block is in equilibrium along the vertical direction. Since the block is not moving up or down, we can assume that, or we can understand that the normal reaction, which we call as a normal force, the other contact force here is what? Cancelling the weight here, W. So N and W are getting cancelled. So we need not bother about the motion along y-axis. We need to bother only about the motion along the x-axis. Okay, which is due to the restoring force Fs, or the applied force Fa only, and the friction force we can neglect because it is clearly given that the body is resting on a frictionless surface. So the only horizontal force acting on the block at a particular instant can be the restoring force if it is disturbed from the mean position. So the disturbance from the mean position is denoted by x. So if it is disturbed from the mean position by x, the restoring force is Fs is equal to minus Kx. Right? Now we can just write the equation of motion. Therefore the equation of motion will be, what will be the equation of motion? For F, you can write as what? Mass into acceleration. So that is mass into acceleration. What will be acceleration here? You know the displacement is x here. Displacement is x. So velocity will be equal to dx by dt, which is written as what? X dot. Or what about the acceleration? That will be d square x by dt square, which is what? X double dot. So since the acceleration is along what?
the x direction, we will be writing it as what? X double dot. So mx double dot will be equal to minus kx. That will be equal to minus kx. Or rearranging, I can write this one as mx double dot. I'm taking minus kx term from the right side to the left side, so it will be plus kx. That will be equal to 0. Or dividing throughout by m, it becomes x double dot plus k by m. I'm putting them in a bracket into x, it will be equal to 0. We call that equation number 2. And this equation can be regarded as a very important equation in the discussion of the problem. Now you can see that here x double dot is the acceleration of the block, k is the spring constant of the given spring, m is the mass of the block, and x is the displacement which is measured from the mean or equilibrium position. Right? Now since k is a constant and m is yet another constant of the system, I can replace k and m ratio by another thing, another symbol. So let me introduce a quantity as k by m. Anyway, it's a ratio of two constants. That should be a new constant. Let me for the time being represent this ratio by the constant omega square. Okay, I'm calling it by some reason omega square for the time being, or you can say that omega is equal to root of k by m. So let me call root of k by m as omega square, or root of k by m as omega. So if you introduce this particular new quantity, then equation number 2 will reduce to, therefore equation number 2 will become x double dot plus what? Omega square into x is equal to 0. X double dot plus omega square x into 0. If you write it in another manner, or if you write it in ordinary symbols, it also can be written as d square x double dot is nothing but what? Acceleration. Okay, or d square x by dt square plus omega square x equal to 0. So this is representing a differential equation, and it's a differential equation in second order. So both these equations are the two different ways of writing the same equation. Then equation number 3, either represented by first form or represented by the second form, is known as the differential equation. The differential equation of a special kind of motion, what we call as what? Simple harmonic motion, or SHM. So what is SHM? We can define SHM as one of the simplest type of oscillatory or periodic motion, which can be represented by this differential equation. So that's a mathematical definition for SHM. Or what are the different features of SHM that we can just discuss one by one. So the thing you have to keep in mind is that if the SHM is happening along x direction, then the equation will be x double dot plus omega square x equal to 0. If the SHM were taking place along y direction, you can assume what will be the equation. If the SHM was taking place along the y direction, we prefer to write the equation as y double dot plus what? Omega square. Omega is a constant everywhere, plus omega square into y equal to 0. If the SHM is happening along z direction, you can understand that it would be z double dot plus omega square z equal to 0. So these are different ways in which you represent the special type of motion known as what? SHM. Right? Now let's see what are the common features of SHM, or when can you call an SHM as or a motion as SHM. Remember, SHM is a special kind of periodic motion. So it is a special case, or a special kind of I can say periodic, or better, oscillatory motion. It's a special kind of oscillatory motion, and you know, all oscillatory motions are periodic in nature, but all periodic motion need not be what? Oscillatory in nature.
Okay, so hope you remember those classical statement regarding motion. So it's a special kind of oscillatory motion. Now all oscillatory motion need not be so simple. For example, if you remember, some periodic motions like some rhythmic. Periodic means some rhythmic motion, right? So some of the periodic motions, if you represent it as a graph, between time along x-axis and the displacement x or y along what? The y-axis, either x or y. I mean displacement. Then you can see that some of the oscillatory motions can be represented by using a sine curve, a perfect sine curve. Okay, or you can represent some motions depending on the initial conditions. You may be able to represent it by what is known as a cosine curve, right? The only difference between a sine curve and a cosine curve is a phase difference of 90 degree or pi by 2 radian. Okay, so if any displacement equation, if any displacement of a particle executing oscillatory motion can be represented either a sine curve or a cosine curve, you can just call that type of oscillatory motion as harmonic motion. Okay, and it is the simplest type of motion, hence we call it as the simple harmonic motion. Means all oscillatory motions need not be simple harmonic. Okay, for example, hope you remember that we know our ECG pattern. What you call ECG pattern. So it may not be having complete rhythmic sine and cosine curves. So it may have ups and downs, irregular pattern, all those things. So we cannot say that it's a pure Shm. Okay, so it's not a pure Shm because you cannot identify the curve of an ECG pattern same as that of a sinusoidal curve or cosine curve. So there are motions which are very simple to analyze. If the motion can be represented either by a sine curve or a cosine curve, then it is quite easy to study them, easy to mathematically analyze them using trigonometric functions. So we call that simplest kind of motion as what is known as what? Simple harmonic motion. So always remember all oscillatory motions need not be as simple as the simple harmonic motion, and we always begin with the simplest of all motions, and so it's a special kind of oscillatory motion. What are the other features? What are the requirements for an oscillatory motion to turn into an Shm? So the important feature is that there should be a linear restoring force. Okay, so the first feature is that presence of a linear restoring force. Presence of a linear restoring force is a must. It's essential. So this is an essential condition for a motion to become what? Shm. Or you can put in other words, a mass under the effect or action of a linear restoring force always undergoes what is known as what? Shm. So whenever you smell the presence of a linear restoring force in a system, you can predict there will be Shm. So that is the first thing. Or put in other words, mathematically we can say that the restoring force Fr, which we earlier called as Fs. Okay, in the case of a spring, the Fr is otherwise known as the spring force Fs, restoring force. That will be directly proportional to the displacement from the mean position. Not only that it is directly proportional to displacement, it should be directed opposite to the displacement. Okay, so that is, if the restoring force is proportional to what is that? Displacement, which is always measured from the mean position, then there will be Shm. Okay. Or you know that since force is always, by Newton's law, F will be equal to mass into acceleration. So whenever there is a force, there will be an acceleration. So if force is directly proportional to displacement, you can say that the resulting acceleration is also what? Going to be directly proportional to what? Displacement, because the only difference is that mass of the system. So we can say in another way, or the acceleration of the system executing Shm will be also directly proportional to what? The displacement. So any of the systems
which characterizes these essential features will be executing with a special kind of oscillatory motion, what we call as what? The simple harmonic motion. Okay, so that is something quite relevant. And we have seen that see this differential equation. So I think you have learned in your lower classes, like +2 classes, how to solve a differential equation. So the differential equation of Shm along x direction is given by d square x by dt square. I'm rewriting the equation for clarity, plus what? Omega square x equal to 0. So this is the common form of differential equation for Shm, or we can put it in a more abbreviated form, like x double dot. It's quite easy to write. D square x by dt square is otherwise represented as x double dot plus what? Omega square x equal to 0. Okay, so this is the differential equation of Shm along x direction, where omega equal to root of k by m. In the theory of simple harmonic motion, this omega is known as the angular frequency. Omega is known as the angular frequency of the Shm. Okay, so this is now you know that whenever you get a differential equation, our next aim will be to solve that differential equation, right? You have a differential equation in x and y or x and t, then the very next aim is to solve the differential equation. What is meant by solving the differential equation? Solving the differential equation means you have to find out the variable included in the differential equation. So in equation number 1, solving the differential equation means you have to find out the variable. What is the variable here? X is the variable here, right? Omega is a constant, so x is the variable. So there are several different methods of solving a differential equation. Hope you remember different ways of solving differential equations, what you learned in your mathematics +2 classes. So anyway, I'm not going to solve this differential equation as such now. We'll be attempting the complete solution of the differential equation in a later section. In section 4.2, you will see how to solve the differential equation and all. Now our focus will be on what is known as the most simple solution. Okay, we will assume a solution now, and later we will solve that. Okay, so the most common solution, okay, the common solution or the simplest solution, the most general solution. There can be different solutions. So the most general form of the solution, okay, most general solution is also known as the trivial solution. That's another mathematical term that will be used. Trivial solution. The most general solution for equation number 1, the differential equation, is x. The solution means the value of the variable here, which is x. So x equal to a sine omega t, x equal to a sine omega t plus what? B cos omega t. This is the most general solution for a differential equation for Shm. X is equal to a sine omega t plus b cos omega t, where a and b are certain constants. A and b are constants. And how do you evaluate these constants? It can be evaluated, or can be found out. Those values can be found out from initial conditions of the problem. And that is the most common mathematical technique of finding out constants, okay, conditions of the problem. So we will demonstrate how to find out such constants by setting proper initial conditions in the next example of the problem. What is my initial conditions? Putting values of the variables at a time t equal to 0. For example, when time t equal to 0, let the position x be equal to x0 and the velocity v be equal to what? v0. Then we call v0 as the initial velocity, x0 as the initial position. Okay, by suitably using these two values, you can find out the value of a and b. Okay, so anyway, let me make it more clear. Equation number 2 is the trivial solution for the differential equation given by equation number 1. So you can see on the right side, the value of x is not a constant. The value of x is varying with the time, right? Sinusoidally or cosinusoidally. So it's a combination of a sine function and a cosine function. Okay, and in certain cases you will be using only the sine function. In certain other cases you can use the cosine function, and the most general form is use a
proper combination of a sine function and a cosine function. So that is why we call it the most general solution. Okay, so here you can see, since the x is depending on the value of the time as per their dependence on the sine omega t and cos omega t, I can write x is a function of time. So usually it is also represented as x of t. You know, when you write x of t, it just means, or it simply means that x is depending on t, or x varies with t, or in mathematical terms we say that x is a function of t. X is a function of t. Now I told you one or two words more. So this is a general solution. We haven't seen how you obtain. Maybe we have a doubt. നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നുള്ള സംശയം ഉണ്ടാവും. ആ സംശയം നമ്മൾ പിന്നീട് ദൂരീകരിക്കുന്നതാണ്. There are different ways to obtain a solution of this differential equation that we'll be doing in section 4.2 later. Okay, maybe in the next module. In the next semester classes we'll be doing that. Anyway, or for those who are curious about that one, you can refer to section 4.2 in your Kleppner textbook. And for the time being, since our focus is not on the mathematics behind the solution, let me check, or let's cross-check. Let's cross-check whether this solution is correct or not. That is what we can do. So I'm checking it back. So checking the solution. So in order to check the solution, what you can do, you can just substitute the value of x in equation number 1. Right? So what is equation number 1? I can say this is equation number 1. The other one is also equation number 1. So in order to substitute in equation number 1, I need d square x by dt square. So in order to get d square x by dt square, first of all let me find out what is dx by dt. So let us check it. You need not admit anything what is given somewhere without checking it. So what will be dx by dt? So that will be equal to d by dt of d by dt. Dx by dt is, remember, that is x dot. X dot is equal to dx by dt, that is equal to d by dt of x. X is given here, that is a sine omega t plus what? B cos omega t. So don't you know how to differentiate any sinusoidal function with time? So it is quite an easy job. You know, it will be equal to a is a constant, so I can take it outside. Okay, you are taking differentiation of first term plus you take the differentiation of the second term. So a is taken outside, then it will be d by dt of sine omega t. Hope you remember, you have learned like this: d by dx of sine ax. D by dx of sine ax. What will happen? Sine ax will be converted into cos ax. Then by function of function rule, you have to take the derivative of ax. A is a constant, so derivative of ax is a. So it will be, the answer is a cos ax. So what will be the derivative of sine omega t with respect to time? So here it is time, here it is time. X in the time on. So it will be equal to sine omega t will become cos omega t, and an omega, like coefficient of time, should be coming out. So that is a omega cos omega t. A omega cos omega t. Same manner you can just repeat with the b also. See, hope you remember d by dx of, these are the things, d by dx of cos ax. These are some simple differential relationships. It's equal to cos, what is the differential of derivative of cos? Cos is minus sine. So I'll be writing minus sine ax. Along with that, you have to then do function of function rule. The derivative of ax with respect to x will be a. So it will be minus a sine ax. So here I have to write what? Plus b is already there. B into minus. Okay, in place of a, here we have omega sine omega t. Please try to do that in your own book. Minus. Okay, so this is your so I can just get rid of this plus sign from here and I can replace with minus sign. Okay, so that is about dx by dt. Remember, but that is only x dot. We need x, therefore x double dot. So I think I can directly write what is x double dot. What is x double dot? That is nothing but d square x by dt square. D square x by dt square. That is equal to d by dt of, രണ്ടാമത് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കണം, ഏത്? dx by dt. Is not correct? d by dt of dx by dt. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3 ആണ് dx by dt യുടെ വാല്യൂ തരുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക? വീണ്ടും dx by dt യുടെ ഒരു തവണയും കൂടെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുക ടൈമിന് വെച്ച്. സോ ഐ ഹാവ് ടു റൈറ്റ് d by dt of dx by dt എന്താണ്? ഇതാണ് dx by dt. അതേതാണ്? a omega
കോസ് ഒമേഗ ടി അല്ലേ. പിന്നെ പ്ലസിന് പകരം എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ മൈനസ് ഉപയോഗിക്കാം. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം മൈനസ് ബി ഒമേഗ സൈൻ ഒമേഗ ടി, മൈനസ് ബി ഒമേഗ സൈൻ ഒമേഗ ടി. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുക. ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക എന്ന് കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ. എന്താ കിട്ടുക, എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, ഒമേഗയും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ എയും ഒമേഗയും നമ്മൾ ആദ്യം പുറത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു, എ ഒമേഗ ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തു. പിന്നെ എന്താണ്, കോസ് ഒമേഗ ടിയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ. കോസിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ, മൈനസ് സൈൻ ഒമേഗ ടി ഉണ്ടാവും. അതിൻ്റെ കൂടെ ടൈമിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ആയ ഒമേഗ പുറത്തേക്ക് വരണം. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഒമേഗയുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ഒമേഗയുണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ എഴുതുവാണ്, മൈനസ് ഒമേഗ ഇൻറ്റു സൈൻ ഒമേഗ ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടൈം പുറത്തേക്ക് വരും. അതുപോലെ പിന്നെ മൈനസ് ദർ ഇസ് എ മൈനസ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ബി ഒമേഗ സൈൻ ഒമേഗ ടി. ഇപ്പം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചെയ്യുക. എന്താ ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ ചെയ്തത്, ബി ഒമേഗ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. പിന്നെ എന്താ ഉണ്ടാവുക, സൈൻ ഒമേഗ ടിയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതെന്താണ്, ഒമേഗ കോസ് ഒമേഗ ടി ആണ്. ഒമേഗ കോസ് ഒമേഗ ടി ആണ് കിട്ടുക. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ബി ദ ഫൈനൽ ആൻസർ ഹിയർ, ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു മൈനസ്, ഓക്കെ, omega into omega, omega square. I'm writing it as what, a omega square minus a omega square. Okay, അല്ലെ omega square a into എന്താണ്, sin omega t, right, minus എന്താണ്, omega square or b omega square into b cos omega t. ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ കോമൺ അല്ലയോ, minus omega square is common. So I am taking minus omega square as common out there into bracket എന്താ ബാക്കി ഉണ്ടാവുക, omega square പുറത്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ then what remains here is what, a is not a sin omega t will be remaining plus എന്താണ്, മൈനസ് വരും പ്ലസ് വരില്ലേ, b cos omega t will be remaining there. And can't you see what is that, a sin omega t plus b cos omega t. Can't you see that this is nothing but this same equation that I obtained, and by equation number 2 that is nothing but our x itself. Okay, equation number 2 പ്രകാരം ഈ ബ്രാക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയ സാധനം എന്താണ്, അത് x ആണെന്ന് കാണും. So what you finally get, this is nothing but equal to what. So let me write it here. So let me write it here, somewhere here. So that is equal to, finally you are getting minus omega square into x itself. And what is on the left side, you have on the left side x double dot. So you take minus omega square x from the LHS, sorry, RHS to the LHS. So it becomes finally x double dot plus what, omega square x is equal to 0. And can't you see that this is our required equation given by equation number 1. നമ്മൾ കണ്ടു എന്താണ്, നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത ഈ ഒരു ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ഇക്വേഷനിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ച് എന്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, ബാക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ വഴി നമ്മൾ തുടങ്ങി വെച്ച ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. മീൻസ് our solution that we have assumed here, ഇത് അസ്യൂംഡ് സൊല്യൂഷൻ അല്ല, ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിറൈവ്ഡ് സൊല്യൂഷൻ. നമ്മളിവിടെ തൽക്കാലം ഈ സൊല്യൂഷൻ ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളൂ, നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഈ സൊല്യൂഷൻ കറക്റ്റ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉറപ്പുവരുത്തിയെന്ന് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഹോൾഡിംഗ് ഗുഡ്. ഞാൻ ബിഫോർ വി ക്ലോസ് ദിസ് സെഷൻ ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു സംതിങ് മോർ. ഓക്കെ, നമ്മളിവിടെ കണ്ടു ദ മോസ്റ്റ് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് SHM will be, is not the most solution for the differential equation of SHM will be x equal to a sin omega t plus what, b cos omega t എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇതിൽ എയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂസ്, ഇത് രണ്ടും കോൺസ്റ്റൻറ്റുകളാണ്. ഈ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് വഴിയെന്ന് പറഞ്ഞത്, വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി ഫ്രം ദ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, സോ നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഇനി തൽക്കാലം ഞാനിവിടെ സോ ഐ ആം മേക്കിംഗ് എ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഹിയർ. ഇതിനെ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് മീനിങ് ഫുൾ ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ ആം മേക്കിംഗ് എ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഹിയർ. സോ ലെറ്റ് മീ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദാറ്റ് ലെറ്റ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു, തൽക്കാലം എയും ബിയും ആർബിട്രറി കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഫ്രീഡം ഉണ്ട് എയും ബിയെയും വേണ്ട രീതിയിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്യാം. സോ ലെറ്റ് മീ അസ്യൂം ദാറ്റ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സം ഡി ഇൻറ്റു കോസ് ഫൈ, എ ഈക്വൽ ടു ഡി ഇൻറ്റു കോസ് ഫൈ, വെർ ഫൈ ഈസ് അനദർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, ഡി ഈസ് അനദർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ആൻഡ് let me put b is equal to d into same d into sin phi എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. തീർച്ചയായിട്ടും ഫൈയുടെ വാല്യൂവിന് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഫൈയുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡിയുടെ സെലക്ഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് എയും ബിയെയും ഇങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്തായിട്ട് മാറുക നോക്കി. സോ വാട്ട് ബി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 becoming, so by this substitution equation number 1 will turn into x is equal to, see what is that, d cos phi sin omega t plus ബിക്ക് പകരം എന്ത് കൊടുക്കുക, ഡി സൈൻ വൈ. സോ പ്ലസ്
d sin phi into cos omega t എന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. Can't you see there is something common? That is d is common here. So I can write this one as d into cos phi sin omega t plus what? Sin phi into cos omega t. Right? ഇനി നിങ്ങളിത് പഠിച്ച ഓർമ്മയുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ട്രിഗണോമെട്രിക് ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് ധാരാളം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? സൈൻ എ കോസ് ബി പ്ലസ് കോസ് എ സൈൻ ബി, അതിനെന്ത് വിളിക്കാം? സൈൻ എ പ്ലസ് ബി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിനെന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? ഡി ഇൻറ്റു സൈൻ എ പ്ലസ് ബി. എയോ ബിയോ ഏത് വേണമെങ്കിലും ആദ്യം എഴുതാം. സോ ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ഫോർ ഫെമിലിയാരിറ്റി ആസ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് വാട്ട് ഫൈ. സോ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഇക്വേഷൻ is also another form of writing equation number 1. Equation number 2-നെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ എഴുതുന്നത് തന്നെയാണ് equation number 1. അല്ലെങ്കിൽ equation number 1 ഉം 2 equivalent ആണ്, provided that A is related by this equation and B is related by this equation. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും the solution of the differential equation for SHM can be either a combination of sinusoidal function and a combination of cosinusoidal function, or it can be by proper substitution we can write this one as a single sinusoidal function. Okay, here only one thing is that you should be knowing what is this d. What is this d? Okay, d, how do you get the value of d? How d is related to a and b? You can see how to get a relation between a and b. What do you do? You square a, square this equation. I am calling this equation as a equation and this equation as b equation. What I am doing to find d and phi, because we have introduced നമ്മൾ പുതിയ രണ്ട് ടേംസിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു. എയും ബിയും ആണ് നമുക്ക് അറിയുമായിരുന്നത്. അതിന് പകരം നമ്മൾ ഡിയും ഫൈയും ഇവിടെ പുതിയതായിട്ട് രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ അവയെ കണ്ടുപിടിക്കണം എയുടെയും ബിയുടെയും ടേംസിൽ. അതിനോട് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യുക, എ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് സ്ക്വയർ ചെയ്യുക, അതിനെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ സ്ക്വയർ ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടാൻ നോക്കിയേ? എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്താ കിട്ടുക? ഡി സ്ക്വയർ കോസ് സ്ക്വയർ ഫൈവ് പ്ലസ് ഡി സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ ഫൈവ് എന്ന് വരും. അതിന് എനിക്ക് ഡി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു കോസ് സ്ക്വയർ ഫൈവ് പ്ലസ് സൈൻ സ്ക്വയർ ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. ആൻഡ് യു നോ ദാറ്റ് ഫോർ എനി വാല്യൂ ഓഫ് ഫൈവ് കോസ് സ്ക്വയർ ഫൈവ് പ്ലസ് സൈൻ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി സ്ക്വയർ. Therefore what will be d equal to? Therefore d will be equal to root of what? A square plus what? B square. D equal root of A square plus B square. One thing. Similarly, how do you get the value of phi? To get phi, what you do? Either you divide equation b by a. B by a or a by b. I am dividing b by a. So when you divide b by a, what will be getting? See, dividing b by a. So I will be getting b by a. It is equal to d and d will be getting cancelled. So there will be sin theta or sin phi by cos phi, that is equal to tan phi. Sin phi by cos phi will be equal to tan phi. So tan phi is equal to b by a, or what will be phi equal to? Phi will be equal to, simply you take the inverse trigonometric function. So it will be tan inverse of b by a. So that gives you the value of d and phi. Okay. So for example I am giving you, suppose you are given a problem. And SHM is represented by x is equal to 3 sin omega t, okay, plus 4 cos omega t. You are given a question like this. X is given by 3 sin omega t plus 4 cos omega t. And you are asked to find out what will be the amplitude of this particular motion. Then automatically you have to just recall that this is of this particular form, equation number 1. This is what you have to do. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് ഒരു SHM-ൻ്റെ മോസ്റ്റ് ജനറൽ ഫോം ഓഫ് സൊല്യൂഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി ഈ സൊല്യൂഷനിൽ എയുടെയും ബിയുടെയും സ്ഥാനത്താണ് ഇവിടെ 3ഉം 4ഉം ഉള്ളത് എന്ന് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ബൈ കോൺസ്റ്റന്റ് യൂസ് ഓഫ് ദ സച്ച് ഇക്വേഷൻസ് യു വിൽ ബി ഫെമിലിയർ വിത്ത് ഓൾ ദീസ് ഫോം ഓഫ് SHM. അപ്പം അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഡി ആണ്. സോ ഡി ഈസ് നോൺ ആസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ SHM. സോ ഡി ഈസ് നോൺ ആസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് SHM. Amplitude of SHM. Okay, and here the entire angular part omega t plus phi is known as the phase of SHM. ഈ വാക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ പണ്ട് പഠിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഫേസ് ഓഫ് SHM, ഫേസ് ഓഫ് ദ SHM എന്നാണ് വിളിക്കുക. D is known as the amplitude of the SHM. omega t plus phi സൈനിൻ്റെയോ കൊസൈനിൻ്റെയോ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ആംഗുലർ പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഫേസ് ഓഫ് ദ SHM എന്ന് വിളിക്കുക. ഇനി ഫേസ് ഓഫ് ദ SHM-ൽ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഫൈ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഫൈക്ക് വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടാവും. ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഇനീഷ്യൽ ഫേസ് ഓഫ് ദ SHM. ഇനീഷ്യൽ ഫേസ്. ഓക്കെ, വാട്ട് ഇസ് മൈ ഇനീഷ്യൽ ഫേസ്? ഇനീഷ്യൽ ഫേസ് ഈസ് ദ ഫേസ് ഓഫ് ദ SHM at t equal to 0. ഇനീഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ് t equal to 0 അല്ലേ? നിങ്ങൾ ഓർത്ത് നോക്കിയേ,
ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് എഴുതുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് ഫേസ് ഈക്വൽ ടു ഫേസ് ഓഫ് ദ SHM ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള ആംഗുലർ പാർട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു ω t+ϕ ആണെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ ഇനീഷ്യൽ ഫേസ് എങ്ങനെ കിട്ടുക? ഇനീഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഫിസിക്സിൽ ഇനീഷ്യൽ എന്നുള്ള മീനിങ്ങിൽ വെൻ വാല്യൂ ഓഫ് സം ക്വാണ്ടിറ്റി അറ്റ് ടൈം t=0. എന്താ t=0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് ആ സമയത്ത് ഉള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഇനീഷ്യൽ എന്ന് വിളിക്കുക. അപ്പോൾ t=0. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ ഫേസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എവിടെ ഈ ഇക്വേഷനിൽ t=0 എന്ന് കൊടുക്കും. ഈ t=0 എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ടേം അങ്ങോട്ട് 0 ആയി പോകും. നമുക്ക് കിട്ടുക എന്താണ് ഫേസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് φ എന്ന് കിട്ടും. സോ φ ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഇനീഷ്യൽ ഫേസ്. അനദർ നെയിം ഫോർ ഇനീഷ്യൽ ഫേസ് ഈസ് എപ്പോ എന്നാണ് വിളിക്കുക ഇനീഷ്യൽ ഫേസ്. പിന്നെ മറ്റൊരു പേര് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഫേസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. പല പേരുകളിൽ ഇതറിയപ്പെടാറുണ്ട്. ഫേസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ദ മോഷൻ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട്. കാരണം എന്താ ഈ ടൈം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും തോറും ഈ ω ടൈം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. φ പക്ഷേ തുടക്കത്തിലുള്ളത് തന്നെ അങ്ങനെ നിലനിന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഫേസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ടോട്ടൽ ഫേസിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റായി നിലനിൽക്കുന്ന തുടക്കം മുതൽ കോൺസ്റ്റൻ്റായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഫേസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വിളിക്കുക. സോ ദീസ് ആർ സെവറൽ നെയിംസ് ദെയർ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ വീണ്ടും പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാണ്. ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ഇതിൽ പറയുകയാണെന്ത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ SHM എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഉടനെ ഓർത്തോളുക. ഈ SHMനെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതുമ്പോൾ ഡി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാനത്ത് എന്താണോ വരിക അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് വിളിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? സോ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, നിങ്ങൾക്ക് നേരെ ഈ പരിചയം കൊണ്ട് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. എന്തായിരിക്കും ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഈക്വൽ റൂട്ട് ഓഫ് എന്തായിരിക്കും? സൈനിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ആയ 3യുടെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വാട്ട് കോസിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ആയ 4ൻ്റെ സ്ക്വയർ 3² + 4² ആൻഡ് it is equal root of 25 and the answer will be 5. ഓക്കെ, നിങ്ങളോട് ഇനി വാട്ട് ഈസ് ദ ഫേസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ദ SHM എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് വിളിക്കണം? ഓൾസോ ഫേസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നിങ്ങളുടെ റെഡിമെയ്ഡ് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് tan ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എന്താണ് B/A എന്നാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? കോസിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത് അല്ലേ? tan ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ട് B/A. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു tan ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എന്താണ്? ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 ആണ്, ബൈ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 3 ആണ്. സോ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് tan ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് 4/3 ഈസ് 1.33. നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ടേബിൾ അല്ലെ ലോഗരിതം ടേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് വാട്ട് സയൻറ്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ടേബിൾസ് ഉണ്ട്, അല്ലെ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങളത് ഉപയോഗിച്ചാൽ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് സം ആൻസർ ഫോർ ദാറ്റ് വിൽ ഗിവ് യു ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ φ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് അബൌട്ട് വാട്ട് ഇസ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ട് SHM. നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ്. സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്സിൽ നമ്മൾ നിരന്തരം പരിചയപ്പെടുന്നതും അതുപോലെ നിരന്തരം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുമായ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള സ്പെഷ്യൽ കൈൻഡ് ഓഫ് ഓസിലേറ്ററി മോഷനാണ്. ഈ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷനെ നമുക്ക് ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ കൊണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എക്സ് ദിശയിലാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് എങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് d² x/dt² + ω² x = 0 ω² x = 0 എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ മോസ്റ്റ് ട്രിവിയൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് a sin ω t + b cos ω t എന്നുള്ളതാണ്. അതിനെ തന്നെ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ d sin ω t + φ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. അവിടെ a എന്നും b എന്നും ഒക്കെ വിളിക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഈ SHMൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചില കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ മറ്റൊരു സെഷനിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് റിഗാർഡഡ് ടു SHM. So since our time is limited, I just conclude it here. We will see in the next session how to evaluate the value of constants like A and P by using the initial conditions. Okay, so read more on this particular topic. It's a quite interesting topic if we are having time to analyze it. So thank you.